এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মৌমিতা মেকওভার ব্লগ। আজ বাউরিয়া একটি ফটোশ্যুটে এসেছি। তো এখানে অনেক মেকআপ আর্টিস্ট আছে, মডেল আছে। যে যার মেকআপ আর্টিস্ট সে তার মডেলকে সাজাচ্ছে। আমারও আছে মডেল, তো এখনও আসেনি, রাস্তায় আছে, এলে আমি মেকআপ শ্যুট করব। তার আগে এখানে যেসব মেকআপ আর্টিস্টরা মডেলদের সাজাচ্ছে তোমাদের হালকা করে একটা লুক দেখায়, তারপর শেষকালে ফিনিশিং লুক ওদের দেখাবো। এই একজন দেখো মেকআপ আর্টিস্ট সাজাচ্ছে তার মডেলকে, হাই করে দিল আস্তে করে, খুবই শান্ত মোয়া, সেজন্য জাস্ট হাই করে দিল। আর মডেল এখন ধৈর্য ধরে সাজছে, শেষ ফিনিশিং দেখাবো। এটি হলো স্টুডিও, এখানেই শ্যুট হবে, ফটো শ্যুট হবে। হাই বলে দাও একবার। আচ্ছা, বন্দনাদি শ্যুটটা করাচ্ছে। বন্দনাদি নিজেও সাজছে, এখন মডেল হয়েছে। তার মেকআপ আর্টিস্ট হলো ইনি। হাই, আমার মডেল এসে গেছে দেখো। তো সাজানোর আগে তোমাদের লুকটা দেখিয়ে দিলাম, এরপর আমি সাজাবো। তোমরা দেখে নাও আমার মডেলের মুখটি, তারপর ফুল লুক হয়ে গেলে তোমাদের আবার দেখাবো। তো আমি ভিএলসিসির একটি টোনার ব্যবহার করে নিচ্ছি। প্লাম্পের ফিক্সার ইউজ করে নিচ্ছি মেকআপটি বসানোর জন্য। অ্যাকোয়াপ্লাস্টের একটি ময়শ্চারাইজার ইউজ করে নিচ্ছি। বেস তৈরি করার জন্য একটি 2-6 নিয়ে নিচ্ছি ক্রাইলনে। এবার আমি একটি লিকুইড ফাউন্ডেশন ইউজ করে নিচ্ছি সফরালের।
দিচ্ছি লুজ পাউডার একটু। এবার আমি আই মেকআপটি করে নিচ্ছি ফরএভার 52 এর আই শ্যাডো বক্স দিয়ে। দেখো আমার মডেল রেডি হয়ে গেছে, এখন শাড়ি আর হেয়ারটা বাকি আছে, ওটা পরাবো। তার আগে তোমাদের আগে লুকটা দেখিয়ে দিচ্ছি।